Okay, so we come to the second part of video for today's asynchronous lecture. We're still talking about substitution method. Cuma beza dia sekarang, the previous example 6, kita discuss jawapan dia hanya plus with C. Okay, tapi sekarang ni we have upper and lower bound. Maknanya instead of C, you kena gantikan masuk ke dalam value of U ataupun X yang kita dapat. Alright, so cuba tengok solution ni. Okay, soalan ni kita ada 3x square darab dengan x root of x cube plus 1. So saya rasa by now semua orang boleh faham lah. Kita let U equals to x cube plus 1. Okay, so dari sini kita dapat du is equals to 3x square. Okay, ni semua orang boleh faham lah kan. Ni 3x square tu dah gone apa semua tu, dan kita bila kita integrate kita dapat 2/3 U kuasa 3/2. Okay, sekarang ni yang ni you have to be careful, my focus is here. Yang ni belongs to value of X. Value of X. So bila you gantikan U ni sama dengan X kuasa 3 tambah 1, so make sure you gantikan juga U tu. Nilai atas dan bawah ni juga. So when X equals to negative 1 ni, masukkan ke dalam dalam X yang U sama dengan X cube tambah 1 tu. So you dapat negative 1 kuasa 3 tambah 1, you dapat kosong. And when X equals to 1, negative, you dapat 1 kuasa 3 tambah 1 sama dengan 2. So dia punya lower and upper limit change to 0 and 2. So bila you dah integrate, ganti je lah kosong dan 2. Ni masukkan 2 kat sini dan masukkan kosong kat sini. So dapatlah jawapan ni. Ni adalah satu cara. Second solution, kalau you tak nak ada step ni, okay, you tak nak ganti, it's fine. Tapi apa yang you perlu buat is, you perlu tukarkan kembali U tu kepada X. So you have X cube plus 1 balik. And then gantikan. Okay, gantikan dengan 1 dan negatif 1 ke dalam hasil integration awak tadi. Yang ni 2/3 X cube tambah 1 kuasa 3/2. Gantikan dengan 1 dan negatif 1. Lower and upper bound dia ni masukkan ke dalam ni. So you should get the same answer. So yang mana you rasa lagi senang? Ganti siap-siap U sama dengan berapa when X equals to negative 1 and when X equals to 1, ataupun tak nak ganti tapi ganti guna je X sama dengan negative 1 dan 1 where you substitute back U sama dengan X cube plus 1 ke dalam integration awak dapat ni. For me, I prefer the first solution lah, sebab dia tak complicated sangat. Okay, yang ni senang je nak tukar kan daripada X jadi U ni. Tapi somehow saya tak kata yang ni betul, yang ni salah apa semua. It's up to you yang mana you rasa senang. Okay, and there are some question yang mana ganti terus senang, tapi when it comes to another question, tak ganti lagi senang. Tak perlu nak leceh-leceh tukar U sama dengan X ni. Macam tu lah, dia bergantung kepada bentuk soalan tu. Alright, so let's proceed to this another 4 examples here. Okay, kita cuba solve A ni. So A ni kalau tengok sebenarnya soalan ni straightforward. We let U sama dengan 2x tambah 1. So we have du over dx is equals to 2. So dari sini kita akan dapat integration of square root U. Okay, dx ni you akan dapat is equals to du over 2. Du over 2. Okay, so yang ni saya nak guna cara, saya nak tukar siap-siap 4 dan 0 ni. So when X sama dengan 0, U kita sama dengan 2 darab 0 tambah 1, which is equals to 1. And another one, U sama dengan 4 kan, X sama dengan 4 ni, tambah 1, so we get 9. This is when X equals to 4. Kan? So maknanya integration is from 1 to 9. So this integration is equals to 1 over 2 integration from 1 to 9 U kuasa 1/2 du. So we have 1 to 9 integration from 9
to 1 U kuasa 3 per 2 darab 3 per 2. Tak ada plus C lah sebab you kena gantikan kat sini. So ni dengan ni you boleh cancel. So jawapan akhir kita adalah 1 per 3. Okay, U kuasa 9 kuasa 3 per 2 tolak 1 kuasa 3 per 2. Okay, so kalau you nak tekan kalkulator pun boleh. Kalau you tak nak tekan kalkulator pun boleh untuk kira jawapan akhir dia. Saya tak nak tekan kalkulator. So my jawapan is 1 per 3. 9 ni kita tahu kan, 9 ni adalah 3 kuasa 2 darab dengan kuasa 3 per 2. 1 of course lah, 1. So yang ni dengan yang ni you may cancel. So we have 1 per 3, 3 kuasa 3 tolak 1. So 3 kuasa 3 adalah 3 kuasa 2, 9. 9 darab dengan 3 is 27. Okay, 9 darab dengan 3 adalah 27. Tolak 1, 27 tolak 1. So you have 26 per 3. Okay, you have 26. Okay, so this is the final answer Allah. Okay, 26 per 3 jawapan akhir. Alright. Okay, untuk B, saya nak you all try to solve. Okay, you try to solve untuk B. Okay, saya bagi jawapan terus. Untuk B ni, jawapan dia special sikit. Nanti you will find out kenapa B ni. Okay, jawapan dia sama dengan, final answer dia is -2 26/45. Okay, try untuk buat for your first class word submission. Jawapan akhir adalah -2 darab -2 26 per 45. Okay, so now let's proceed with C and D. Okay, untuk C ni kita ada integration from 0 to pi over 2 e power of sin x cos x dx. Okay, so untuk ni saya akan cakap always choose the one that will make yang nampak complicated. So obviously yang ni yang nampak complicated adalah u equals to sin x. So du over dx, differentiate sin, we get cos x. So here we have dx equals to du over cos x. Okay, so untuk ganti ni maknanya u kita adalah pi, sin u sama dengan sin x. So sin pi over 2, yang ni sin kosong. Ganti siap-siap terus kat situ, senang. So here we have e to the power of u cos x, and our dx is du over cos x. So you see this one and this one you may cancel. So sin pi over 2 is 1, sin 90 darjah 1 kan, sin 0 is 0. So you have e to the power of u du, and you can easily integrate here, differentiate, integrate e power of u, get back e to the power of u, gantikan dengan 1 dan 0. So jawapan u adalah e to the power of 1 tolak e to the power of 0, where e power of 0 adalah 1. So jawapan dia adalah e tolak 1 ataupun e power of 1 minus 1. Alright, so that is the answer for C. Now let's proceed to D. Okay, now we discuss the last example D. We have 2x over x square minus 5 kan, 0, 2. Okay, yang ni pun senang je sebenarnya. Integration from 0 to 2, 2x over x square minus 5 dx. Okay, so what to let as your u? So we let u sama dengan x square tolak 5 lah. Macam saya cakap sebelum ni, yang paling complicated itulah yang kita let as your u. Okay, so here we have du over dx is equals to 2x kan. So daripada sini kita dapat, tukar siap-siap terus. 2 ni maknanya 2 square tolak 5, 0 square tolak 5. Saya ganti terus ke atas tu. Okay, and then we have 2x over u, and my dx now is equals to du over 2x kan.
du over 2x. So you this one and this one you may cancel. So yang ni 4 tolak dengan 5. Okay, 4 tolak dengan 5 is negative 1. Okay. And then kosong tolak 5 is negative 5. So what you left with 1 over u du. Okay, dan daripada sini kita tahu 1 over u, we differentiate apa, kita dapat 1 over u here, we differentiate ln u, modulus kan. So ln u ni, ln u modulus, kita gantikan dengan negatif 1 dan negatif 5. So kita akan dapat ln negatif 1 masuk tolak ln negatif 5. So kita dapat ln 1 tolak ln 5. Modulus kan, bila keluar daripada modulus dia akan jadi positif. Okay, so ln 1 tolak dengan ln 5. Okay, so ln 1 is actually sama berapa ln 1? Okay, ln 1 is actually equals to 0 because this is log 1 base e is equals to 0 because e to the power of 0 is equals to 1. Ni. So the answer is actually negative ln 5. Okay, this is the final answer which is negative ln 5 because yang ni sama dengan kosong. Alright, so that is example 8. We have completed example 8. Alright. Okay, so in the next one kita akan discuss pasal integration. So maknanya tadi by completing example 8 we have done with the first technique of integration which is the substitution method. Okay, basically dia punya method just let u equals to something, then find du dx, change everything in terms of u, and kalau dia ada lower and upper limit, do not forget to change as well that one, and gantikan value untuk dapat jawapan akhir. Alright, so next we're going to move to integration by parts. Okay, this integration by parts, the second technique ni, it is useful when f can be differentiated repeatedly and g can be integrated repeatedly without difficulty. Okay, basically dia punya function yang kita nak integrate ni is multiplication of two functions, fx darab dengan gx, dan fx and gx ni one of the function ataupun kedua-dua function ni dia macam kita integrate, dia tak solve tau, dia bukan macam cos x lah. Ni cos x, di integrate differentiate cos, you dapat negative sign, betul? Dan you differentiate negative sign, you akan dapat negative cos, betul? You differentiate negative cos, you dapat sign. You differentiate sign, you dapat cos. You differentiate cos, dia repeat balik macam ni. Sama juga dengan e power of x. Differentiate e power f, dapat e power of x, e power of x, e power of x, cerah. Kan orang kata. So basically, this is useful when we have this kind of function as part of the function that you want to integrate, when you want to use integration by parts. Okay. Okay, so integration by part ni dia ada formula dia. Saya tak nak lah. You may have a look at this. Okay, derivation of the formula, tapi dipendekkan cerita, kita terus proceed lah to the formula that you gonna use. Okay, maybe by now you tak faham lagi this formula kenapa dia jadi macam ni. Okay, later on bila you dah nampak, you dah start faham, but when we discuss the examples later, you may come back to this slide and have a look macam mana this formula is derived. Okay, so basically we regard the function inside the integrand dalam integration tu as u and dv. See, hasil darab u and dv, whatever function yang ada panjang-panjang dalam integration that you need to solve tu, kita assume dia adalah sama dengan u darab dengan dv. So with that, kita akan later on we will use the formula as u darab v minus with integration v du. Okay, do not worry yet about this formula, hold on, relax. Okay. Okay, as of now, just think of macam mana kita nak, macam kalau tadi dalam substitution method, the only challenge that you have is to let what as your
u. To let what as your u. Tapi sekarang ni saya macam saya cakap tadi, the function, for example here we have x cos x dx. So this function will regard as u dv. So makna kata you kena choose part of the function dalam ni as your u and the rest become dv. The rest become dv. Of course you let as your u ni hanya ds ni akan berada dengan dv lah. Okay, dx ni berada dalam dv. So that later kalau u ni ada maknanya u ni sama ada you nak choose sebagai x ataupun cos x, dv pun you nak choose sama ada x or cos x. So that bila you darab u dengan dv ni, you get back whatever inside here. Faham tak? Okay, dx for sure dia akan berada sama dengan dv lah. Okay, so here saya dah list down. There are 4 possibilities for you to let. Kita boleh let u sama dengan 1 sebab ni sebenarnya 1 darab cos x cos x dx. X darab dengan cos x dx. So I let u sama dengan 1, dv become x cos x dx. Kalau you darab u dengan dv, dapat tak balik this one? Yes. Second choice, saya let u equals to x and dv equals to cos x dx. Darab balik u and dv, dapat balik tak macam ni? Yes, we get back. And then the third one, I let u equals to x cos x. My dv is nothing, just dx. So will I get this one back? Yes, this is also the one of the possible solution or choice. Then the fourth one, we let u equals to cos x and dv equals to x dx. Kalau kita darab balik, we still get this one, kan? So, macam mana nak choose? You have to choose either one of this je. Salah satu daripada ni je yang boleh membuatkan integration by parts working and you able to solve the questions. Alright? So, dia punya rule ni, cara nak pilih dv adalah simple to integrate without using integration by parts. Includes dx, u the leftover part. Okay, so dv dia kata kat sini simple to integrate without using integration by parts. Okay, yang paling senang nak integrate. Okay, macam susah sikit rule number 1 ni. Tengok rule number 2. Rule number 2 ni is for you to choose u. Okay, priority untuk you choose u adalah yang paling tinggi priority dia kalau dalam function tu ada log. Kalau ada log, dan pilihlah tu sebagai your u. Kalau ada log dan inverse trigonometric function, then you pilih log dulu. Okay, log. Then second priority is inverse of trigonometric function. The third priority is algebraic function. Algebraic function yang x square ke, x cube ke, that is what we call algebraic or polynomial functions. And the fourth one is trigo functions. And the final one, the fifth choice, is exponential function untuk you let as your u. So kalau you pilih ni sebagai your u, then the rest will become your dv. Alright, the rest will become your dv. Okay, so berbalik kepada soalan ni tadi, we have x cos x dx. So what should you use as your u? Kita ada x and cos x. Kalau kita tengok kepada rule number 2 here, kita ada what type of function? Satu is trigo function, algebraic function. Okay, which is this one. Okay, x is part of this group. And the second one is cos x, which is a trigo function. So, yang mana yang high priority to let your u? X ke cos x? Yes. Let u equals to x and dv is the remaining one. So, the remaining one is cos x dx. Okay. So, this is the formula for you to solve the problem. So, daripada sini, kelas, bila you dah let u equals to x and dv equals to cos x dx, what you got to do for u, you differentiate. Du over dx. Differentiate u respect to x, you dapat 1. So, dari sini kita akan dapat du kita sama dengan dx.
And this one untuk V kita integrate. Integrate cos X dx. Integrate cos X kita dapat sin X. Dan daripada sinilah kita dapat UV minus V integration V du. So U darab dengan V. U kita adalah X darab dengan V kita adalah sin X. Add sin X minus with V kita adalah sin X. Okay, du kita adalah dx kan. Du kita adalah dx. V kita adalah sin X. So okay, so here we will get the answer. Okay, X sin X and differentiate, integrate sin. Integrate sin dapat apa? Differentiate apa? Dapat sin X. Differentiate. Differentiate apa? Dapat sin X. Negative cos X plus with C. So, final answer kita adalah add sin X plus with cos X plus with C. Plus with C tak nampak kat sini. Tambah besar ni. Plus C ya. So, this is our final answer. Okay, we'll stop here for second part of a synchronous lecture. For second part, then the rest of the example we'll discuss in the next video. Okay.